Hello and welcome again to another episode of Wealthy Wednesdays. Ako po si Eric Kalugdan and we do this Wealthy Wednesdays episode every Wednesdays at 8 p.m. via Facebook Live and YouTube Live. Now before we start, please let us know where you are watching from. Type in the comment section. If you're watching from Mandaluyong, type nyo lang dyan sa baba, watching from Mandaluyong. Or if you're watching from Dubai, type nyo na rin, watching from Dubai. Para alam natin kung hanggang saan umaabot itong ating mga episodes ng Wealthy Wednesdays. Okay? Now, if you have questions during our discussion, send us your questions or your feedback during our discussion. Type nyo lang dyan sa comment section at itatry nating sagutin po yan mamaya. Okay? And don't forget to like, comment, and of course, tag your friends. Kung meron kayong mga friends na sa tingin yung kailangan nila ng tulong, paano i-handle yung kanilang mga credit cards na nababaon na sila sa utang, tag nyo sila dito sa comment section sa Facebook dyan sa baba, at para mapanood nila itong video na to. And of course, don't hesitate to share the video para mas marami tayong matulungan, and subscribe na rin. Kung nasa YouTube kayo, click niyo yung subscribe button dyan sa baba sa YouTube. It's free, para wala kayong ma-miss na mga episodes. And by the way, speaking of episodes, kung may mga na-miss kayong mga episodes, pwede niyong i-replay yung mga past episodes na yon. Yung links dun sa mga episodes na yun nasa description nitong video sa baba. Okay? Now, ang topic natin this week is, handling credit card debt. So, paano ba gamitin itong credit card? Yung iba takot sa credit card, yung iba talagang ayaw na ayaw ng credit card. So, isi-share ko lang yung way kung paano ko ginagamit ang credit card. Okay, na so far, benefits lahat yung nakukuha ko sa credit card. Ayan, Sir Enrico Garcia is watching. Thank you, sir, for watching from BGC. Wow. Thank you, Sir Enrico. Sa Saturday, magkikita tayo ulit. Truly happy one naman yon kasama si Sir Enrico Garcia that Saturday at 5 p.m. Okay, so let's start dito sa handling credit card debt. Ayan, Virgie Conde is watching, Jerome is watching, and Sir Enrico is watching. Thank you po for watching. Okay, so isi-share ko ngayon are some credit card tips on one, how do you avoid or minimize yung mga penalties or yung mga charges sa card, and eventually later on over time be debt-free. Mawala na itong credit card na utang. Minsan, pag tinanong mo yung mga tao, ano yung mga goals nila sa buhay, minsan, yun yung unang goal nila, mawala yung utang sa credit card. Ayan. Si Donna is watching from VNG1. Thank you, Donna Rakisa, for watching. Okay. Next is, we will also discuss how do you maximize your time. Ako, for example, masyado kong binavalue yung time ko. So, as much as possible, kung kaya kong makatipid ng 30 minutes, kung kaya kong makatipid ng 1 oras, gagawin ko. And I'm doing that, I'm saving a lot of time every month using my credit card. Mamaya, i-share ko sa inyo paano nangyayari yun. Also, I'll share with you, how do you earn while using your credit card? So, Eric, teka, hindi ba utang yung credit card? Paano ka kikita sa credit card? Merong paraan paano kumita habang ginagamit mo yung credit card mo. Yes, At hindi kailangan mag-refer ng mga kaibigan doon sa credit card. Merong paraan, okay, paano kumita habang ginagamit mo yung iyong credit card. Ayan, si Sir Alan Aguinaldo is watching us from Antipolo City. Ayan, and Bong Quijada, sabi niya, hello po. Ayan, thank you po. Giovanni Flores, Shanti T, yes. Ayan, thank you po for watching. And of course, my better half, Sharon Kalugdan, is watching. Thank you for watching. Okay, so first is, when do you use your credit card? Okay, yung iba sabi for emergencies lang. Okay, one, yung dapat na mindset mo is you only use or you charge only those you can afford to pay in cash. Okay? Gusto niyo bang himayin yung sentence na yun? Charge only those you can afford to pay in cash. Ibig sabihin, before mo gamitin yung card mo para bilhin yung item na yan, tanungin mo muna yung sarili mo, kaya mo bang bayaran yan ng cash? Kung ang sagot mo ay no, then do not use your credit card. Merong ibang ways kung bakit kailangan yung credit card. Pero kung gusto mo talagang healthy yung iyong credit card history at yung iyong credit card use,
make sure na before mo i-charge yung item na yan sa card mo, tanungin mo muna yung sarili mo, kaya mo ba siyang bayaran in cash? Kung hindi, do not use your card. No, do not use your card. Ayan, Leo Mercado is watching. Thank you po. And Princess Sochi from Carmona, Cavite. Wow, thank you po for watching. Okay. Use your credit card only for emergencies. Now, ito, maraming nagtatalo. Ano ba yung emergency? Emergency daw dahil bibili na siya ng bagong LV na bag. Yung emergency daw yun. Hindi po emergency yon. Ang emergency ay, lalo na ngayong panahon ng pandemic, for example, is nag-COVID positive ka. So, kailangan mo ng pambayad sa ospital, kailangan mo ng pambayad sa mga kailangan na gamot or vaccine or what have you, no? And mahal magka-COVID. Alam nyo ba, kapag may mga kilala ko na COVID, no, at na-hospital sa isang private hospital, ang gastos minimum nasa 500K to more than 1,000,000 pesos. Ganun kalaki ang gastos, no? And hindi mo naman pinaplano 'yon, 'di ba? Hindi ka nakapag-ipon, for example, doon. And 'yun yung mga considered talaga na emergencies. Okay? Or halimbawa, nagda-drive ka lang, no? Tapos ikaw yung binangga, na aksidente ka, for example, tapos wala ka pang insurance, no? Then that is considered an emergency. Okay? Pero yung pagbili ng mga appliances, ng mga bags, apparels, mga ganon, tapos hindi mo pa siya kayang bayaran in cash, hindi po yon emergency. Okay? First question is, kayang bang bayaran in cash? Kapag no, then do not use your card. And is it an emergency? Kapag no, then do not use your card. Okay? Do not use your card in those instances. Oops, sorry. Next. Use your card when merchants do not accept cash. In fact, ito yung reason yung unang reason kung bakit ako kumuha ng card, no? Kasi I'm into the IT industry, no? So I'm a programmer, matagal na, 90s pa programmer na ako, and para maka-purchase ako or maka-avail ng mga web hosting, for example, or yung mga domain names sa mga website, no, like myinfotex.com o kaya yung kalugdan.com, yan, na-purchase ko yun, yung last name ko, kalugdan.com, for example, hindi mo sila pwedeng bayaran in cash. So the only way to pay them is using your card. Okay? So yan lang yung three main reasons kung kailan ginagamit yung card. At least para sa akin, no, that's how we use our card. One is kung kaya ko siyang bayaran in cash. The second one is kung emergency siya. And the third one is kung hindi gumagamit ng cash yung merchant. No? Like yun nga, mga online purchases, Netflix for example, di ba? Hindi ka makakasubscribe sa Netflix kapag wala kang card. So, kailangan mo ng card to pay them. So, yan lang yung three reasons kung kailan ka dapat gumamit ng card. Okay? Clear so far? Okay, next. So how do you minimize your penalties or charges? No, kanina nire-review ko yung credit card statement ko. And meron pala sa first page ng credit card statement. Kung pareho tayo ng credit card company, makikita nyo to sa statement nyo sa first page sa pinaka-bottom. Okay? Sabi doon, avoid late charges and save on interest charges. So paano daw na ma-avoid yung late charges and interest charges? It is to remember to settle your bills on time. Okay? On time. Wag mo nang hintayin yung deadline or after the deadline ka pa magbabayad para ma-avoid yung mga late charges. Yun yung late charges actually. Okay? To avoid late charges. Also, when you can, okay? Kung kaya, okay? Pay more than your minimum amount due. Okay? More than your minimum amount due. Hindi sinabi ditong pay your minimum amount due. Pay more than your minimum amount due. Okay? If you pay only the minimum amount due or any amount less than the total amount due on or before your payment due date, interest will be charged to your account. So, hindi lahat ng transactions merong interest sa credit card. Diba? Merong if may condition. Okay? Only if, okay, you pay only your minimum amount due or any amount less than the total amount due on or before your payment due date, interest will be charged to your account. Otherwise, yun yung hindi nila sinama sa statement or sa paragraph, no? Otherwise, there will be no interest charges. Nalaman nyo ba yun noon? Ha? Ayan, si Giovanni Flores watching from Mindanao. Ayan, thank you po for watching. And don't forget to like, subscribe, no? And share na rin. Tag nyo na rin yung mga friends nyo sa video na to para matutunan nila. Merong paraan, merong option na hindi ka matcha-charge ng interest sa iyong credit card.
Okay? So, paano gagawin yon? Now, ito yung isang sample ng credit card statement. Okay? So, meron kang statement date, payment due date, total amount due, which is 2,799. Minimum amount due, yun yung sinasabi lang minimum amount due, so 500 pesos. Tapos meron kang over limit amount. Hindi ko alam kung ano yung over, kasi hindi ako umabot ng over limit. So, hindi ko alam ano ibig sabihin ng over limit amount. Okay? Sa lahat ng statement na yan, sa tingin nyo, magkano dapat ang babayaran? Sige nga, type nyo dyan sa comment section sa Facebook or chat dyan sa YouTube. Anong sagot? Magkano at kailan dapat bayaran? So, kung ganyan ang iyong statement. Okay? Type nyo dyan sa comment section. Tingnan natin kung sinong may tamang sagot. Hindi nyo alam na merong mathematics dito. Meron po, pero simple lang yung mathematics po dito. Okay? So, unang-una, mapapansin nyo, sa statement, may naka-bold letters, di ba? May naka-bold letters at merong hindi naka-bold letters. The rest ng mga figures sa kanan ay hindi naka-bold, normal lang silang lahat at pare-pareho yung sizes. So, I don't know, baka intentional yon para malito ka kung ano yung kailangan mong bayaran. Ayan, tama ang sagot ni Mrs. Sabi niya, 2,799. Yun po dapat ang babayaran kapag ang statement nakalagay, total amount due is 2,799. Ayan, sabi ni Sir Enrico, yes, the card companies only make money by way of high interest charges when you revolve or pay the minimum amount due. Correct. Ayan. So, sa statement na to, you have to ignore, kahit sinabi nilang naka-bold yan, you have to ignore the minimum amount due. Okay? Kalimutan mo na yung minimum amount due. Ang kailangan mo talagang bayaran is yung total amount due, 2,799. Now, kung hindi mo kayang bayaran yung total amount due na 2,799, like you can only afford 2,000 pesos or 200 or 600 pesos, better na rin yon kaysa yung dun yung 500 lang bayaran mo. Kasi kung lagi kang minimum amount due lang binabayaran mo, lalaki at lalaki yung utang mo sa credit card. Ulitin ko, okay? As long as ang binabayaran mo lagi is yung minimum amount due, lagi kang minimum amount due every month, lalaki at lalaki yung iyong credit card bill. Hindi matatapos yan. Hindi mo mababayaran totally yung credit card mo. It's either bayaran mo yung buong amount, yung nakalagay total amount due, sa example natin is 2,799, or anything between your minimum amount due tsaka yung total amount due. So sa example natin, it's 500 to 2,799. So pwede mong bayaran 1,500 or 1,000 or 2,000, no? And then over time, mawawala na ang iyong credit card debt. Okay? Get so far? Now, aside from that, you must pay 2,799 before the due date. Okay, wag niyo nang hintayin yung due date kasi 'di ba sa credit card maraming mga payment options. Minsan pwede kang magbayad sa 7-Eleven or minsan pwede kang magbayad sa LBC or sa kung ano nang pang mga bayad center. Ang problema kapag nagbayad ka kasi sa mga ganon yung mga indirect payment centers, meron silang delay, no? May parang payment processing sila, 'di ba? Kapag doon kayo nagbayad tapos on your due date pa, tapos inabutan ka pa ng cut-off. Late na yon, okay? So make sure that you pay either direct sa company mismo ng card mo or pay before, no? At the most a day before para siguradong makikredit yung payment nyo on time, okay? Kasi iba yung charge kapag hindi mo nabayaran yung total amount due and then another charge ulit kapag hindi mo siya nabayaran on time. Yun yung dalawang tinitingnan ng credit card company. Kompleto ba yung amount at tama ba yung timing kailan mo siya binayaran. So as much as possible, pay the total amount due and pay it before the due date para kung meron mang mga delays dun sa payment centers kung saan ka nagbayad sa SM or sa Robinsons kung saan ka nagbayad, no, makikredit pa rin yung payment mo on that due date or before the due date. Better before that due date. Okay? Clear so far? Ayan. Okay, next. Pag tinignan mo yung summary ng iyong credit card, ang daming mga numbers, ang daming mga figures. Pero tatlo lang or dalawa lang actually yung kailangan mong tingnan dyan. Okay? One is yung interest charge. It must be zero always. As much as possible. It must be zero always. And paano siya magiging zero? Yun kapag every month you pay the total amount due. So every month if you pay the total amount due, sa example kanina 2,799, then next month wala kang
interest charge. Zero yung interest charge. Also, yung late charge. Okay? Yung late charge naman, yung timing, di ba? Sabi ko nga, tinitingnan ng credit card company kung nabayaran mo pa siya ng buo or nabayaran mo siya on time. Pag hindi mo siya nabayaran on time, meron ka pang late charge. Iba pa yon na charge doon sa interest charge. Okay? So, dapat zero yan pareho. Now, kung 0-0, lagi yung statement mo, then pwede mo nang i-ignore yung monthly interest. No? In fact, nung nagsimula kami sa credit card, ang interest rate nun nasa 3.25%. Ngayon ko lang na-realize 2% na pala siya. Pero hindi ko kasi pinapansin yung percent interest, no? Dahil ang tinitingnan ko lagi is yung nandun sa baba. Yung late interest charge, tsaka yung interest charge, tsaka yung late charge. Dapat zero sila lagi. Otherwise, nalugi tayo. Nalugi ka kapag hindi yan zero. Okay? Next. How do you minimize your penalties and charges? Summary is you pay before the deadline. Okay? And pay the total amount due. Okay? And ignore the minimum amount due. Okay? So, baliwala yung minimum amount due. Yun lang yung parang bottom mo. Pero as much as possible, you have to pay more than that. No, pwedeng in between and then over time matatapos din yung credit card debt mo hanggang umabot yung time na ang babayaran mo na lang lagi is yung total amount due na lang lagi. Okay, di ba? Okay. Kung may questions pala kayo, don't forget, type nyo dyan sa comment section sa Facebook or chat dyan sa YouTube. Okay? Next. How do you maximize time? Kasi sabi nga nila, time is gold. No? Yung pera, pwedeng mawala, pwedeng manakaw sa'yo at pwede mo pang i-earn ulit yon or pagtrabawan or gawa ka ng negosyo para mabalik yung pera. Pero yung oras, kapag nawala yung oras, hindi mo na siya mababalik. Di ba? Hindi mo na mababalik yung na-miss mo na graduation ng anak mo or yung na-miss mo na first words ng baby mo. Hindi mo na mababalik yun. No? Time is gold talaga. So as much as possible, you have to save time. And one of the facilities no, na ginagamit ko to save time is using my credit card. One is, ayan, enroll to the auto charge facility ng iyong credit card company. So, pwedeng yan yung isa mong pang-filter, no? Kung saan ka ba dapat na credit card company. Dapat yung credit card company, meron silang auto charge facility. So, paano nag-work yung auto charge facility? For example, no, sa electricity, sa Meralco or Dasoreco, Pelco, kung saan electricity company ka man, no? Pag dumating yung bill mo, automatic, let's say, ang bill mo, 1,000 pesos, no? Automatic, i-charge na yun sa card mo. So, ino-notify ka na lang na pagdating ng bill mo ng Meralco, paid na siya. Na-charge na nila sa credit card, no? Automatic na yun. Bakit? Wala ka naman choice eh. Kailangan mo talagang bayaran yung Meralco, di ba? Kailangan mo talagang bayaran yung electricity. Otherwise, mapuputulan ka ng kuryente. Wala ka naman ibang choice eh, di ba? So, i-enroll mo na siya sa auto charge. Instead of going to Meralco office to pay and consume 30 minutes papunta doon, tapos another 30 minutes waiting time dahil maraming nagbabayad, and then another 30 minutes pabalik ng bahay. So, nag-consume ka na ng 1.5 hours, no? Para lang magbayad ng kuryente. Buti kung kuryente lang binabayaran mo every month. By the way, monthly yan, di ba? Buti kung kuryente lang binabayaran mo every month. Paano kung magbabayad ka rin ng tubig? Di ba? Sa tubig, mas maraming pila, mas mahaba yung pila, di ba? Pupunta ka na naman, 30 minutes, pila ka ulit, 30 minutes, no? Pabalik ng bahay, 30 minutes ulit. So again, 1.5 hours every month yung nabawas. So dito lang sa dalawang to, kuryente at tubig, 3 hours a month na agad, no? Yung nabawas sa oras mo. Di ba? And ano pa yung pwede mong i-auto charge? Okay? You can charge yung mga telco bills mo. Kung naka-postpaid ka sa cellphone, i-auto charge mo na. Okay? Yung internet mo sa bahay, DSL, Wi-Fi, fiber, no, lahat yan, i-auto charge mo na sa credit card mo para hindi ka na pumila, 'di ba? Na-try niyo nang pumila sa Globe or sa Smart. Kahit sabihin natin may number system sila. Yung waiting time doon, mga 30 minutes to 1 hour. Di ba? So, ilang oras yung na-consume mo para lang pumila at magbayad. No? Ayan. Ana V. Salvador is watching. Thank you po for watching. Ayan. Ano pa? Cable. Kami wala na kaming cable. Pero dati, nung may cable pa kami, naka-auto charge din siya. No? Again, another utility na hindi ko napipilahan, no, para magbayad at mag-consume ng napakaraming oras. Home and office rental. Yung office ko,
Yung home, dahil we own our home, hindi na ako nagbabayad ng rental. Pero kung kayo, nagre-rent kayo, no, then you can ask your, ano ba tawag doon? Your, hindi tenant. Yung, basta yun, yung kung sa akin nagre-rent, no, you can ask them kung meron ba silang auto-charge facility, no, na pwede mong i-enroll yung card mo para automatic, i-debit na nila. Yung office ko, okay, yung office rental namin, naka-auto-charge sa card. So, hindi ko na kailangan pumunta pa, no, at magbayad, no, at ma-traffic, well dati ma-traffic, no, para lang magbayad ng rental. Ano pa yung pwede nating bayaran, i-auto charge? One is insurance premiums also. Sa insurance companies, although sabihin na natin na quarterly yung bayaran or monthly or annual yung bayaran, no, pag nagbayad ka, pipila ka pa rin eh. Magko-consume ka pa rin ng oras, no, ng traffic, papunta dun sa office ng insurance company. So, lahat ng mga yan, no, at yan yung mga nilist ko kasi yan talaga yung naka-enroll sa auto-charge facility namin. No, dahil yan yung regular na binabayaran na nagko-consume ng oras and at the same time, wala kang choice. Wala kang ibang choice kundi kailangan mo talagang bayaran yan. Otherwise, may mawawala sa'yo. Pag hindi mo binayaran yung office rental mo, hindi, wala kang office. Sasara ka ng office, di ba? Pag hindi mo binayaran yung insurance mo, then mawawala yung coverage mo ng insurance, di ba? Ayun, tama. Sabi ni Ching, landlord. Yun yung word na blackout ako doon. Yung landlord, di ba? Tanungin mo yung landlord mo kung meron ba silang ino-offer na auto-charge facility. Kasi kung meron, then mas maganda, i-auto-charge mo na, no? Dahil kailangan mo naman talaga siyang bayaran eh. It's your obligation talaga every month. Wala kang takas dyan. So, might as well use your card para hindi ka na pumila, ma-traffic, para lang magbayad ng iyong credit card bill. Cool? Okay, next. Now, how do card companies earn from your loan? Okay? Every time na ginagamit mo yung credit line mo, credit card to hindi ko sinasama yung debit card, credit card lang. Okay? Every time na ginagamit mo yung credit card mo, you are actually loaning, humihiram ka ng pera dun sa credit card company. And kapag humiram ka ng pera dun sa credit card company, meron siyang interest. Parang 5-6. Parang umutang ka sa 5-6. Okay? Meron siyang interest. Ching is watching. Thank you po for watching. Dito, for example, no, sa statement na to, yung monthly interest is 2%. So, dyan kumikita yung credit card company. Kapag hindi ka nakabayad ng buo at hindi ka nagbayad on time, no, kapag hindi buo, 2% out of your whole utang. Every month, yun yung charge nila, 2%. So, 2% times 12 is 24% per year. Sipin mo yun, kung yung savings account mo, ang kinikita 2% a year, minus negative 22% ka. Anyways, so make sure no na zero talaga yung interest charge at yung late charge. So, pag hindi ka rin nagbayad on time, zero din siya. Okay? So, dyan kumikita kapag umutang ka doon sa company. So, ikaw, pinagkakakitaan ka ng credit card company. Now, aside from your loan, meron pang pinagkikitaan yung credit card company. It's when you purchase. Diba? So, pag ginamit mo yung card mo, dalawang parties yung involved. Well, actually, three. No? Yung third party is yung credit card company. Pero pag nag-purchase ka, dalawang parties yung involved. Yung payer and yung merchant. Okay? Ikaw yung payer, yung card holder, tapos yung merchant, yung appliance center kung saan ka bibili ng TV, etc. So, ikaw as the payer, kumikita yung company dun sa interest charges tsaka sa late charges. Yung merchant naman, yung credit card company, yung third party, kumikita rin dun sa merchant, no? Through tinatawag na merchant discount. Ibig sabihin, pag bumili ka ng isang item na 1,000 pesos, usually, yung merchant discount, mga nasa 3% yan. Minsan, umabot pa ng 6%. Depende sa arrangement ng merchant dun sa credit card company. So, yung item na 1,000 pesos, babayaran mo using your card yon ng 1,000 pesos. Pero si credit card company, babayaran nila si merchant ng 970 lang. Kasi meron siyang 3% merchant discount. Mautak, di ba? Yan yung hindi common na alam ng lahat. So, meron tinatawag na merchant discount. And yan din yung dahilan kung bakit merong straight or cash price versus installment price. Naalala nyo ba yon? Merong campaign yung DTI before, no, noong 2017, na bawal ang two price tags. Pero, hindi ko alam,
pinalitan lang nila yung labels, kung anong tawag nila doon. So, sir, ito po yung price kapag straight payment sa card, ito yung price kapag installment sa card, pero 0% interest daw. Pero actually, yun nga, no, yung katulad ng example ko, yung 0% interest na yun, nagbayad ka ng 1,000, pero yung merchant, nagbabayad ng 30 pesos sa credit card company or 3%. No, yun yung tinatawag na merchant discount. Now, out of those purchases, no, dun sa 3% na yon or out of that merchant discount, hindi naman buong 3% na pupunta kay credit card company. Ang ginawa nila, nagpa-promo sila. So, sabihin na natin 2% lang yung kukunin nung credit card company doon as i-consider nilang income. Yung natitirang 1%, for example, no, yun yung ibabalik nila doon sa payer, no, as rewards, no, or points. 'Di ba? Narinig niyo na ba 'yan? Meron silang campaign before, 'di ba, na sayang ang points, 'di ba? So, yan 'yon. Diyan nanggagaling yung sinasabi nilang sayang ang points. Okay? So, yung merchant discount, every time na nagpa-purchase ka, kumikita yung credit card company doon from the merchant side, no? And then portion ng kita na yon binabalik nila sa payer para gamitin mo lagi yung credit card mo as an incentive. Okay? So, yung iba is travel incentive, di ba? Yung points mo pwede mong gamitin to go on travels. In fact, may mga times na halos every month, no, mga twice or once a month, meron kaming free movie tickets doon sa credit card company. As in free talaga, no, kasi binabayaran naman yung lagi in full yung credit card. Or travel, no, meron kaming mga free hotel stay, no, sa isang hotel because of the points. Meron kang pwede mong gamitin yung points mo to in exchange or to claim mga luxury items, no, mga cellphone, iPhone, iPad, mga ganon. You can have rebates, no, yung tinatawag nila na cashback, no, sa portion ng iyong mga payments, pwede mong gamitin yung points mo pambayad sa payments. So again, nakatipid ka pa rin, 'di ba? Or food or dining, no, free meals sa mga restaurants, yung mga ganun, free pizza, free chicken, free meals, mga ganun, nakikita niyo yan. Or free ticket sa mga events, no, sa mga concerts, sa mga conferences, yung mga ganun, free tickets, etc. Yan yung binibigay ng mga credit card companies sa inyo habang ginagamit mo ang iyong credit card. Okay? So, how do you earn while you use your credit card? You may not earn cash, pero you can earn a lot else. Tama ba yan? You can earn points, you can earn tickets, you can earn free travel, you can earn free hotel stay, you can earn luxury items, no, using your credit card. So, one is you avail of promos, no? May mga rewards program yung mga credit card companies. So, isa rin siguro sa pwede niyong tingnan is yung mga promos na meron sila. So, the more promos they give, then avail, no? As lalo na kapag gustong-gusto mo yung promo na binibigyan nila. Choose to charge instead of paying cash. Okay? May red asterisk doon. Red asterisk. As much as possible, ako for example, as much as possible, I charge instead of cash. Yung asterisk nandun dahil babalik tayo sa unang mga slides na you only use your card or you only charge if you can afford it in cash. Okay? Bakit? Kasi for example, bibili ako ng TV for example, no? Yung TV sabi na nating 20,000. Okay, 20,000 pesos. Meron akong cash na 20,000 pesos or pwede akong mag-withdraw sa ATM ng 20,000 pesos from my ATM na cash at ibayad ng cash doon sa appliance center 20,000 pesos. Pero, kapag ginamit ko yung card ko, okay, chinarge ko yung 20,000 pesos, meron akong points. Meron akong rewards. Di ba? So, anong mas maganda? Mag-withdraw sa ATM ng 21,000 pesos, bayaran siya ng 21,000 pesos cash, or gamitin yung card ko, i-charge yon at mag-earn ng points? Better earn points, di ba? And ganun din yung mga utilities, di ba? Instead of paying cash to Meralco, to Manila Water, to Globe Smart, to cable, to insurance premiums, no? Kahit sabihin na natin hundreds of thousands yung insurance premiums, actually mas malaki yung na-charge mo, mas maganda dahil mas malaki yung points na nare-receive mo. Di ba? So as much as possible, prefer charge than cash. Kasi yun nga, as long as, okay, again, yung red asterisk dyan, as long as you always pay the total amount due and make sure na yung dalawang sabi kong dapat na zero, yung late charges and interest charges, dapat zero lagi, always prefer charge versus cash. Kasi kahit sabihin na natin may pambayad ka ng cash,
wala ka naman points kapag cash yung ginamit mo. In fact, nabawasan ka pa kasi yung ATM mo may interest yon, savings deposit, 'di ba? Pag nag-withdraw ka, edi nabawasan yung interest doon. Pero kapag card yung ginamit mo to pay, no? Meron kang points. Cool, 'di ba? Next, overpay if credit is not enough. 'Di ba? Sabi ko nga, as much as possible, mas malaki yung amount na i-charge mo sa card mo, mas maraming points kang ma-earn. Now, again, no, balik tayo sa red asterisk. You only do this if you can afford it in cash. Okay? So, for example, bago yung credit card mo. Okay? Bago yung credit card mo. Tapos, yung credit limit mo is, let's say, 15,000 pesos. Okay? 15,000 pesos. Pero, yung TV na gusto mo ay 20,000 pesos. So, kulang yung credit limit ng card mo. Okay? Hindi alam ng iba, no? Pwede kang mag-overpay. Okay? So, yung credit card mo, kung let's say 15,000 yung credit limit, tapos hindi mo nagamit yung credit limit na 15,000, so may credit line ka na 15,000. Eh, kaso yung binibili mo, 20,000. Gusto mo siyang bayaran in card instead of cash. Pero meron kang cash na 20. So, ang pwede mong gawin is mag-withdraw ka, bayaran mo ibayaran mo yung card mo, kahit hindi mo nagagamit yung credit line, bayaran mo yung card mo, let's say, ng 20,000, okay? Yung credit limit mo tataas from 15,000 magiging 15 plus 20, 35,000. Alam mo ba yun? So, 35,000 na yung credit limit mo, then pwede mo na siyang gamitin pambili nung 20,000 na TV. Galing, di ba? So, instead of paying cash, charge. Okay? Kasi kapag nag-charge ka, meron kang points. Ayan. Si Ria Samson is watching. Thank you po. And Sis O Aguinaldo is watching. Thank you po. Type nyo yung sa comment section kung meron kayong mga questions or kung meron kayong mga gusto na i-discuss natin sa mga future episodes about wealth management or financial management. Pwede na rin. Type nyo dyan sa comment section and itatry kong i-research yan at later sa mga susunod mga episodes, try nating i-discuss natin yung mga yan. So may natutunan ba tayo so far? Clear? Okay. So next week, ang i-discuss natin is how do you compute for retirement? Gusto mo bang mag-retire? Okay? And ang maganda, how do you retire young? Okay? So i-discuss natin next week, no, na paano ba mag-retire ng mas maaga. Hindi mo na hintayin yung 65 years old, no? Mas maaga, baka pwedeng 40 years old, 30 years old, no? Yun yung retirement age na gusto mo. Paano nga ba gagawin yon? So gagawin natin yung computation na yan. Ayan. Okay, so para hindi nyo ma-miss yung episode na yan next week at yung mabalikan nyo rin yung mga episodes before, don't forget to click yung subscribe button dyan sa YouTube. No, libre po yan. Click nyo lang yung subscribe button and pwede nyo rin i-click yung bell button okay, para bell button, pantalon namin yung dati. Anyways, bell button, okay, para ma-notify kayo ng email kapag may bagong episode na lalabas. Okay? So with that, I'd like to thank everyone. Thank you for joining Wealthy Wednesdays this Wednesday. Again, this is Wealthy Wednesdays. We do this every Wednesdays, 8 p.m. via Facebook Live and YouTube Live. So thank you for joining.